Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. A Christmas party in Panjim turned out to be a horrific affair for a student who was raped in a bus in Pato. In a shocking incident, the college student who arrived with a group of other students in Panjim for a Christmas party in their college bus was allegedly raped by a bus driver from Zuari Nagar on Sunday night. The accused 35-year-old Chandrasekhar Vasu Lamani from Zuari Nagar Birla was arrested by the Women Police Station in Panjim. A group of 14 students hired a minibus and arrived from Vasco to Panjim for a Christmas party. The vehicle was parked near a hotel in Panjim from where the students headed for a party. The victim, along with others, allegedly had drinks at the party. However, the victim started feeling uneasy, left the party and headed to the bus to rest. The accused bus driver entered the bus. On noticing the victim sleeping, he sexually harassed her. The victim woke up but couldn't push the perpetrator away. The driver allegedly raped the girl and further warned the girl if she revealed the incident, it is she who will be shamed. After returning from the party at 9 p.m., the group of students noticed that the victim girl was in a state of shock. When one of her female friends inquired with her, the victim revealed that the entire incident. The Women Police Station arrested the accused under Section 376 rape of the IPC. The accused has been sent to 4 days police custody by the JMFC court. Pratik Parab and Devendra Gaonkar for Herald TV. Thousands of commuters on the old Zuari Bridge were stuck in traffic for over 5 hours on Boxing Day. The nightmare traffic jam occurred on both sides of the old Zuari Bridge, while the government had allowed others to take selfies on the new uninaugurated Zuari Bridge. The new Zuari Bridge is awaiting a VIP to inaugurate it, even as people are suffering and have paid for it. Some blamed haphazard parking of vehicles by those who went to click selfies on the new bridge. Commuters heading to Vasco or Margam from Panjim and those returning to Panjim were stuck in traffic at the old Zuari Bridge for over 5 hours. Buses, taxis, ambulances and private cars were blocked on both sides of the old Zuari Bridge. The KTC shuttles too were stuck on either side of the bridge. The traffic congestion started early Monday evening and grew in the evening progressed. Many people missed the flight from Daboli Airport. People complained bitterly that the new Zuari Bridge was completed but was not inaugurated for the Christmas weekend. The bridge could be opened for vehicles and inaugurated later, many commuters opined. Agasai police said 4 lanes at Bamboli narrowed down to 2 lanes at Goavele and 1 lane at the old Zuari Bridge. They said there is a large inflow of tourists which increases the traffic congestion. Opening the new Zuari Bridge is the only solution, Agasai police said. Agasai police, however, denied that haphazard parking of vehicles of those who went to take selfies on the new Zuari Bridge was responsible for the traffic jam. Tremendous traffic jam that took place at Kortali at the Christmas Eve, during this festive season, was such a painstaking situation to every Goan, a tourist who wanted to enjoy. All this because of this government's insensitivity to the Goan and the tourists coming to Goa during the festive season. I say this because the bridge was ready, whatever part of that was supposed to be inaugurated just before Christmas. But because the union minister was not available, the whole thing has been postponed to 29th at the cost of the suffering of the people. Is this bridge that is made and spent of our taxpayers' money meant only if a VVIP is there to inaugurate? If not, the people will continue to suffer? This government, at the center, the Prime Minister shouts that we should wipe out VIP culture. And here, is this VIP culture or is this chamchagiri to the higher bosses by this government, the local government? This government should apologize publicly for this great disaster created when everything was there for having a smooth traffic. Devendra Gaonkar for Herald TV. One person was murdered at Sankwal and the body was dumped amid the construction debris near the Metastrips factory site.
The deceased was identified as 35-year-old Sanjay Kumar Yadav. Verna police carried out an investigation and have detained an accused, Kanhaiya Lal Yadav, who is allegedly involved in the crime. Raya Borkar and ex-Sarpanch Premanand Naik demanded the removal of trucks alongside the road and said people get drunk in the evenings and fight here, and this leads to violent crimes and murders. गाडयो रातच्यो हांगा येतात पितात आनी ह्यो मर्डर सगळी जातात. हे ट्रक हांगसरले सगळे पयलीं म्हळ्यार सगळे काडपा जाय आनी तितून ती आतां मर्डर जाली ती जावं वेर्ना पुलिशे तांकां एक एप्रिशिएट करपाचें तेणी त्या कडेन धरले म्हणून आनी पयर तुमी जाणा आसतले वेर्ना पुलिशे सेकंड पासून गोंया प्रायज मेळ्ळा आनी हे बरें काम करता अशें म्हणना पूण आतां आमचें इतलें सजेशन मुखार कसली गोश्टी हांगा जावपा जायना सांकवाळ्याचें नांव पिड्ड्यार जाता. चड हे भायली येवन हे रातभर पिवप हें करप मस्तीपण करप आनी सांकवाळे नांव हें पिड्ड्यार जावप मर्डरी जावप आतां ताका लागून आमची रिक्वेस्ट आहा हें अशें मुखार जावपा जायना हे ट्रक बी मुखार जावपा जायना आनी वालोर मातसो वेर्ना पुलिशे तेणी रोखडो ताका धरलो म्हणून अशें जावं नये न्ही कित्याक हे ट्रकां लागून चड येता ट्रक हे भायले लोक पळय अशे अंदाधुंदी करून येता पळय येता पळय खंय पियोवन येतात साम तेंकां उबी रावपाक शक्ती ना अशें आनी ते तशें आनी बार पियां वयता आनी थंय तेंगे मस्ती जाता हां तुमी पुलिसांक बी अशें कळोवन सांगना केन्ना हेंकां सांगलें मरे ते शुजाल गाड्या च्या पिवं तेंकां 3 वेळ सांगलें हांवें आरे बाबा तेंकां बंद कर भुरगीं ड्रग्स घेता आनी कितें घेता ते खडये बिशा कडेन फाटल्यान बसतात कितें आमकां पडना तें आनी खंय पडटा आनी कोणा पडटा अशें सांगतात कितें अशें जावंक जायना न्ही हे कसली भुरगीं हे भुरगीं मरे सामकें टायट येता 5-6 वरांचेर सांजे वेळा. Kiran Borkar for Herald TV. Goa is witnessing its peak tourist season, with people from the rest of India and world coming to visit the coastal state. However, in yet another bizarre and reckless incident, tourists from Telangana drove their SUV with an MLA sticker onto Bogmalo beach. This led to the tires being stuck in the sand. एक अर्ध्या वरा पयलीं एक फोन येयल्लो आमच्या लोकला कडल्यान की एक गाडी बिचाचेर देंवला आनी एज पर दॅट आमी सायडीर पावला आत्ताच सायडीर पावल्या उपरांत आमकां नदरेक येयलें की TS08 FK 9786 ही गाडी आनी एक MLA स्टिकर आसलो रायट तेंच्यांनी आतां तो स्टिकर काडला आनी पयलीं आमकां जशें सांगलें फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जशी मेळ्ळी की वरदराम कृष्णाराव हो हैदराबादचा MLA त्याची गाडी अशें आमकां तेंच्यांनी पयलीं सांगलें आतां तुमी सगळे प्रेस जमल्या उपरांत आनी आमी एक्शन घेता म्हणून सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी तो स्टिकर काडला सांगपाक म्हटल्यार अशे तरेचे इन्सिडंट खंयच्याच बिचार खंयच्या बिचार जावंक जायना ते आमकां सांगता की खंय बरयल्लें ना बिचाचेर गाडी येवपाक जाय अशें ते सांगता आमकां खंय बोर्ड ना आनी कितें अशें ते सगळे सांगता पण बिचाचेर गाडी चलोवपाक अलावड ना आमी प्रेसाकय हांगासर तुमी सगळे जाण हांगा जमला त्याच प्रमाणे PI वास्को आमचो कपिल नायक तशेंच ट्राफिकाचे PI शैलेश नार्वेकर हांकां दोगांकय इन्फॉर्म केला कांय मिनटां भितर पोलिसूय हांगासर पावतले आनी एज पर दॅट तेंचेर जो अरेस्ट जावपाक जाय जाल्यार अरेस्ट जावनी कित्याक हांगाच्यान एक प्रेसिडेंट सेट जावपाक जाय की बिचार अलावड ना अशे तरेचे इन्सिडंट जावपाक जाय कित्याक बीच हो रस्तो न्हू इतले तरेन आतां न्यू इयर येयल्ल्या कारणान आनी एंड ऑफ द इयर चालू आहा बिचाचेर आमचे ट्युरिस्ट आहा सगळे लोक भोंवता लोकल्स आहा ट्युरिस्ट आहा तेंकां ही हार्म जावं शकता गाडी चलयता आसतना आमी सुद्दां खंयचीच गाडी अलाव करना तरी आसतना आमच्या नजरेक नासतना ही गाडी बिचार पावल्ली आहा सो जर पुलिसांक एज पर द लिगली कितें एक्शन जाता आमी डिमांड करता पंचायती सायडींतल्यान की हेच्या मुखार कितें जावपाक जायना ह्या मनशाचेर कोण ड्रायव्हर आसलो जे गाडी चलयतालो तेका इमिजिएटली तेंच्यांनी अरेस्ट करपाक जाय जाल्यार अरेस्ट करची आनी कितें चलनचे इश्यू करपाक जाय गोवा गव्हर्मेंट इज व्हेरी फर्म आनी आमचो मिनिस्टरी आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सो तेणी हेची कॉग्नायन्स घेवची ट्युरिस्ट आता म्हणजे ऑल ओव्हर द स्टेट्स ट्युरिस्ट येता सांगोंक गोवा इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बीचेर गाडयो चलोवप आनी द वे ही इज आर्ग्युईंग सॉरी मागता तो आनी वयल्यान आर्ग्युमेंट करता दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल ते आतां कितें केलां पळय तें इज व्हेरी रॉंग आनी इन फ्युचर दुसऱ्यांकूय एक एक्झाम्पल सेट करून जाय ताणें दॅट ऑन बिचीचेर केन्नाच गाडी सकयल देंवपाची न्हू वयल्यान ते आमकां पंचायत मेंबरांक सांगता यू शूड पुट अप अ बोर्ड सेयींग दॅट व्हेकल्स आर नॉट अलाउड ऑन द बीच दिस इज नॉनसेन्स अँड दिस इज कॉमन सेन्स वॉट दे हॅव टू यूज बीच road high, gaadiyo road are cholopak, not on the beach. Against these people, because if we start taking actions now, further on same mistakes will not be committed by the tourists. And this is not only acceptable, it is not tolerated also. The beach is full of tourists today, there are so many people around. If some incident happens, who are to be blamed? Are they going to take the blame? They'll say they are tourists. So the authorities should take strict action against these people so that these type of mistakes are not repeated henceforth. Kiran Borkar for Herald TV. The locals of Perne came together and convened a meeting with the taxi owners at the Perne Bhagwati temple premises and demanded a yellow-black taxi counter at the Manohar International Airport in Mopa.
Locals stated that the government did not prioritize the locals nor compensate them for their land and have even failed to fulfill promises made to Perne locals. The locals have planned for an agitation on January the 2nd. 5 तारखेच्यान एअरपोर्टार म्हणटा फ्लायट देंवतले पुणून थंयसरली ट्रान्सपोर्टेशन वेवस्था कशी आसतली कोणाक थंय अधिकार दिले वयतले हेचें कांयच स्पश्टीकरण सरकारान कडसून न येयल्ल्या कारणान आनी सरकार आनीक कन्फ्युजना करपाचो प्रयत्न करता GTDCंतल्यान एडवर्टायजमेंट घालता आनी कितें आनी आमची जी कायद्याक धरून मागणी आहा कायदेशीर मागणी एज पर मोटर व्हेकल एक्ट जी मागणी आहा की येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड पेडणेच्या युवकांक थंयसर मेळपाक जावो ती मागणी धुडकावून सरकार आयज ज्यो पळय कितें जायराती प्रसिद्ध करता त्या आमकां मान्य ना आनी त्या संदर्भान सगळ्या युवकां भितर जागृती करपाक ज्यो आयज ह्यो मिटिंगो आहा कॉर्नर मिटिंगो त्यो सगळ्यो कॉर्नर मिटिंगो सगळ्या भागान पेडणेच्या घेतल्यो वयता आनी 2 तारखेक एक आंदोलन पेडण्यान जातलें निशेध करपाक सरकाराचो की सरकार जे वर कार्यक्षम सरकार आहा तेचो निशेध करपाक एक पेडण्या भागान आंदोलन जातलें जो आयज जो CM सांगता की तुम्ही कोणची दादागिरी खोपोवन घेवचे ना आम्ही दादागिरी करूंक येवपाक ना दादागिरी करूंक ना आम्ही आमचो हक्क मागता आणि आणि कायद्यान आसा ते मागता आम्ही तुझ्या कडेन दादागिरी करपाक येवंक ना आणि आयज जर तूं आमकां हे जे आमच्या हक्कान जे मागता आनी जे आमकां मेळपाक जाय ते जे आमचे फुड्यातले ताट जे तूं ओडून व्हरता आणि तूं दादागिरीची भाशा आनी असले जे उलोवन लोकांक आमच्या पयस करता हे मातशें खंय तरी तूं आयज आमच्या गोंयचो CM आहा ही असली भाशा वापरू तरी नाका आमी तुज्या कडेन कशी दादागिरी करूंक येवंक ना आयज जर तशें करपाक गेले जाल्यार आयज जे तुवें आमकां जे फटयल्या जे पर्रीकरान आमकां निवड फटयल्ले जे आमकां एअरपोर्टा बद्दल जे कितें हे दाखयल्ले व्हडले चित्र करून दाखयल्ले की आयज हेचे सिंगापूर जातले हे जातले पण आयज तेतूर कांयच अर्थ ना आनी सिंगापूर पळय तो कोणाक ते हे लोकल हेंकां भायल्या लोकांक मागीर आमकां लोकल किंवा आमच्या ह्या गोंयकारांक खातीर कित्याक दवरलें तुवें फाल्यां सगळ्या हांगा बिल्डिंगे बांदतले ते सुद्दां हे दिल्लीकार किंवा हे भायले येवन बांदतले अन्य राज्यांतले लोक हांगा राजा जातले आमची भाशा सुद्दां नसतली मागीर हेचेर विचार केला तुवें आयज आमकां जो टॅक्सीचो धंदो जो आमी लागीं हे करपाक करता आनी तो धंदो सुद्दां पयस करूंक सोदता आनी आमच्या लोकांक जर हे करूंक जाता जाल्यार आमकां आयज खंय तरी रस्त्यार येवचें पडटलें. मकबूल मालगीमनी for Herald TV. Health authorities at the Goa Medical College Bamboli on Monday conducted a mock drill to assess the readiness because of the emergence of another variant of COVID. Facilities such as beds, oxygen, ventilators and medicines have been made available. Doctors stated that this time there won't be an issue with oxygen as there is sufficient oxygen to suffice during an emergency. सारा हमारा sheet of all facilities are done. Goa की facility India की number 1 facility. Everything is perfectly in order. आपने भी देखा होगा यहाँ Can you speak louder, please? Mask. Okay. Sir, can you sir कितना और क्या फैसिलिटी मोर? सब कुछ एवरीथिंग रेडी. क्या क्या फैसिलिटीज है सर? तो बहुत डिटेल मेडिकल फैसिलिटीज है मेडिसिन है वेंटिलेटर्स है ऑक्सीजन है बहुत सारी चीज़ें हैं तो सब रेडी पोजीशन में. सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर ने एक दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस मॉक ड्रिल किया है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि एक हॉस्पिटल नेचुरली क्योंकि आप तैयार हो जाते हैं जैसे किसी काम के लिए आप जाते हैं तो प्रिपेयर करते हैं ना आप अपने को आप भी आए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्वेश्चन फ्रेम किए होंगे वैसे मेडिसिन सेक्टर भी है डॉक्टर्स भी जो प्रिपेयर करते हैं कि इन इवेंचुअलिटी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग वही और कोई इशू नहीं है कि कोई ऐसी बात चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं है. लास्ट टाइम ऑक्सीजन का इशू था इस पर नहीं अब कोई ऑक्सीजन का इशू नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी PSA प्लांट लगा दी है LMOs हैं हमारे इंटरनल सप्लाई सफिशिएंट है और सिंपली मॉक ड्रिल है जैसे कि हर सिस्टम मॉक ड्रिल करता है वैसे मेडिकल सिस्टम भी नेशन वाइड मॉक ड्रिल कर रहा है तो कोई फियर वाली बात नहीं कोई ऑक्सीजन वाली बात आपने क्या क्या चेक किया अभी जो भी हेल्थ वर्टिकल्स क्या क्या जो रिक्वायर्ड होते हैं ICU से लेके एंट्री तक ब्रॉडली सब सिस्टम इन प्लेस है. आपने भी अभी हमारे साथ देखा था चल के. सर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सर अभी कोविड का सर गोवा में? बिल्कुल ठीक है. एक केस आता है एक आध केस है एक भी नहीं आया सर नहीं 1-2 केस आते हैं नॉर्मल है कोई उसमें. ओके टेस्टिंग का सर क्या लैब इंक्रीज सब कुछ रेडी है. ऑक्सीजन की मात्रा कितना आता है टेस्टिंग के लिए? ऑक्सीजन सफिशिएंट है. पीक आवर डिमांड हैंडल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन. कितना टन सर? अब टन की तो फिगर आप लेके आ रहे हैं लेकिन ये कि वी हैव सफिशिएंट क्योंकि वेरिएबल है ना ऑक्सीजन ऐसा अप्रॉक्सीमेटली कितना रहेगा वो एक्सपर्ट आपको बता पाएंगे. सर ये मॉक ड्रिल लेना तो ये PPE आप लोग ने क्यों नहीं पहना सर? ये मॉक ड्रिल लेना क्यों नहीं पेशेंट नहीं सॉरी मॉक ड्रिल हम नहीं करें मॉक ड्रिल देख रहे हैं. Devendra Gaonkar for Herald TV. One person has been detained by Old Goa police for allegedly kidnapping and threats to Messi's activist Michael Dias.
He was detained after people from Mercedes under the banner of the Kazan Society of Goa protested outside the Old Goa police station on 26 December morning. One person was detained by Old Goa police for alleged kidnapping and threats to Mercedes activist Michael Dias. Michael Dias has been involved in protecting khazans and paddy fields in Mercedes. The Kazan Society of Goa appealed to the government to protect the Kazan paddy field, salt pan, rivulets and rich heritage of Tiswadi. The Kazan Society representative said Michael was followed on the way to his home after Christmas midnight mass. When he reached home, Michael was taken away by the accused on his own two-wheeler and detained for 4 hours and threatened. Bureau Report, Herald TV. Farmers from Shivai Murmuse, Perne have been hit by heavy losses as herds of bison or gores from forest areas have been destroying their crops and plantations. Herds of bison stray into farmland during the night and damage leafy crops. Aggrieved villagers said they have been facing several problems due to the wild animals owing to the recent projects that have come up in Perne Taluka, forcing these animals to venture into fields. The farmers have requested the government to resolve the issue at the earliest. गव्हर्नमेंटान आता एक हे प्रोजेक्ट हाडले हो इलेक्ट्रॉनिक सिटी सारको परत आमचे सकयल ही IDC आसा तेतूर त्या वटेन बटालियन आसा ते अशे हे प्रोजेक्ट हाडले न्हू त्या खातीर जनावरांक हे रावपाक म्हणजे तांकां त्यांची जागा त्यांची आयज हे जाल्ली आसा ती सगळी जनावरां आता हे आमच्या केल्ल्या हेचेर शेताचेर हे सगळ्याचेर काजी ती काजीची कलमां तर बघून नाका कशी मोडून घातली सगळे ते सगळ्याचो नासधूस केल्लो हे फक्त गव्हर्नमेंटानच आमकां हे त्रास केल्ले आहात अशें दिसता आमी जनावरांचो गुन्यांवच करिना त्या खातीर कित्याक गव्हर्नमेंटच तेचेर काय धरबंद ना न्हू तेचो गव्हर्नमेंटाचो जर कांय तरी तेचेर उपाय योजना आसलेली जाल्यार आमकां गव्हर्नमेंट एका वटेन म्हणटा अनुदान दिता शेती करा शेती करा शेती करा शेती करतो आमी ना न्हू त्रास घेतो पण अशी जर नासधूस जाली जाल्यार तेचो काय फायदो ना तो गव्हर्नमेंटाक म्हाजी परत एकदां रिक्वेस्ट आहा की हे रानटी जनावरां पासून आमचो शेताचो आनी आमचो बचाव करपाचो असो आमकां आतां काजी लागतली थोड्या दिसांनी काजींनी सुद्दां आमच्या बायलांक जावं आमकां वचूंक भंय दिसता कित्याक गवेरेडे ते अपघाती जर खंय तरी झाडींसून भायर सरान मारले ताका जबाबदार कोण आसतलो फाल्यां जालो कितें 2-3 दिसां पयलीं गवेरेडे येयल्ले पयलीं थोडे खाल्ले आमचे आनी आतां हे पीक आमी सद्या पीक घेवपाचें भेंड्याचें पीक घेवपाचें मुळ्याचें पीक घेवपाचें म्हणजे पीक मेळपाच्या टायमार तेंच्यांनी दुसरे दिसा परत येयले आनी मदीं एकच दीस गॅप घेतलो लायट घातली फोकस घातली आवाज केलो आमी घातलो हे उपकार ना म्हणून तरी ते आयज काल रात्री येवन सगळो उद्ध्वस्त केला फॉरेस्टवाल्याक परवाचे दीस ताका दाखयला ताका सगळं हाडून हितूनय कंप्लेन दिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी एग्रीकल्चरान दिली आनी ताका लिखीत दिला आनी फोटो दिले तेंच्यांनी विजीट करते म्हणून सांगला आनी काल फॉरेस्टान विजीट केली उरलेलो आसला आतां सगळं आतां आयज रातीच्या भितर सगळं नश्ट केला आनी हे गवेरेडे काय आसले पयलीं आमी आयकूं त्या आयडीन बोंडलाच बघू आसलो आमी अभयारण्यात किंवा महाराष्ट्र त्या आयडीन आसा म्हणून खबर आसली पण आतां हे आमच्या घरा पर्यंत येयले आतां काजीचो फुडें सिजन आसा तो काजींनी वचपाचा की भाजीपालो करचो काय करपाचो असो एक दशा निर्माण जाल्लेली आसा हांगसर म्हणजे आतां हे गवेरेड्याच्या खातीर आतां फुडें आमी शेत करपाचा भाजीपालो करपाचो काय आनी काय करपाचोच कळना असो प्रश्न पडलेलो आसा आनी आतां राती जर बघा जाल्यार अक्षरशः तुवें आतां बघले आसतले भेंडे अक्षरशः आतां कसले पीक लायले तुवें आनी कितें ह्या चिडकी आसली कलिंगड आसला भेंडे असले मुळे परत असले परत वाली असले सगळं अक्षरशः सगळं एक काय तुवें आतां बघल्यार थंय फोटो काडले आसतले तांबडी भाजी सकट तांबडी भाजी केव्हा खायनासले ते तांबडी भाजी सुद्दां खावन तेंच्यांनी उडयली कंपाऊंडांनी लायटी घातली घराच्या फाटल्यान भिवचोडे घेवन जर गवेरेडे खातो तर मग आनी आमचा काय उरलेला ना म्हणून काय तरी हेचेर तुमी हे करा आणि मातसो त्या गवेरेड्याचो बंदोबस्त करा आणि आमकां तुमच्याशी काय हे ना का केल्यात तर आमी 4 गोटे कसले खावं आणि हेच्यातून समाधान राहूं येवन आमकां खंय भुरग्यांक खंयच्या एक सर्वीस ना कोणा विनोद मेहतर for Herald TV. The youth of Our Lady of Snows Church Raya claimed the first prize at the Invitational Crib competition organized by the Good Shepherd organization Fatorda on Sunday. The second prize was shared by Ledislo Roncon Panjim and Abelina Oliveira and Damon from Raya. The Holy Spirit Church Margaon bagged the third place. The Good Shepherd organization Fatorda Goa also facilitated sports personalities on the occasion. Youth of Our Lady of Snows Church Raya claimed the first prize at the Invitational Crib competition for which the results were announced on Sunday. The second prize was shared by Ledislo Roncon from Pancham, Adelina Oliveira and Damon from Raya. Holy Spirit Church Marga bagged the third place. Good Shepherd organization Fatorda also felicitated sports personalities.
Inasya Naronda for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.